I'm your host. My name is Akshay. If you're a fresher looking for a job, if you're an experienced professional looking for a big opportunity, definitely this podcast is for you. We have a special guest, two amazing guests we have. They have respected industry leaders, and like firstly, we have connected Mr. Tushar Deshmukh sir. He has a total 20 plus years of experience in this IT industry. He's right now technical director in Evolveware IT company, and with joining them Mrs. Pranita Badve ma'am. So she is the senior office manager in itself Evolveware IT company. She has a total 25 plus years of experience in HR head and managing all the HR duties. Okay, so can we let's get started. Yes. So sir, please थोडंसं तुमच्याबद्दल काही सांगाल आमच्या ऑडियन्सला? Yes, definitely. Yes. Means I'm from a IT background basically, and I'm proud of it. Let me tell you that. The background that I have with my family is not a technical one, because that era of 19th century, means around 1990, 2000. So all are were technical from the background from home also. So it was like a sandwich for us to begin with, and it was a tricky situation to convince your parents that IT can can become a good means perspective hereafter. So we started our career with BCS and then MCS. So that was a limited seat kind of combinations. You have to go for certain exams and tests, and then you have to get into that whole probably coding mindset initially, and then we turned into probably different aspects of development and all that stuff. But initially the thought was to go and learn something which is different. That is, programming was my passion right from start. Means we started very old languages like COBOL, and I'm still doing COBOL from a maintenance standpoint. So it is not like something that is in industry that will fade out. And then thereafter comes, for after 3 years of graduation, we moved to masters, and again it was like semester pattern from Pune University, and we completed that successfully without any gaps. So that was a big achievement at that point in time. It's not like you have to get 80 KT and all that combination. We overcome that somehow. And then I started my career with a very small in the company that named as Sunend, and then we moved on to means Evolveware, my real company, I would say. And I am very passionate about everything that Evolveware does. Let me tell you one very funny story. We were operating from a place which is nearby, and what we started with is I went to the interview, and I was not carrying my resume also. I was so casual that someone will take care of it. And I went to the HR and I said, someone has called me for the interview. So can we start? And she said, yes, we can start. But where is your resume? I said, I have come as is. Yes. So it was slightly probably unconventional at that point in time. But I said, if you have it, we can go with the interview. And we covered the interview. And then again, like, if they call me, then I will go, something of that sort. But it was a funny incident at that point in time, and I realized that probably this is not something I should do. Probably going as a probably college guy and attempting for an interview without any formal documents or something, that should be avoided, I can say. And somewhat after some days, I approached that company and they said, okay, you are got selected. And that was the starting point. And today I am sitting at a, I would say, director position, not because of means it's something that Evolveware has brought everything into me, and probably I am giving back to them with all this journey, and I'm happy with all of this. Nice. So thanks for this. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes, ma'am. Please. थोडंसं तुमच्याबद्दल. Yeah, myself Pranita. Actually, I'm a science graduate. Basically, initial days I was working with the NCL as a scientist, but my career is a roller coaster ride. There was some happen. I had to quit the job as a scientist, and then I do the MBA. MBA was in HR and finance from Kalyan University. Okay, and then I joined with the Psychiatry Hospital in the finance department. After that, I joined this company. It's 20 plus years. Oh, Bombay shop as a junior accountant, and
though my graduation was same brother, I worked as an accountant because MBA was there, and MBA finance from the junior accountant. Now I'm here as a senior finance and accounting manager in the Evolveware. Okay. If you have a passion with you to do anything, you can definitely do that. So there is a win, there is a way. Yes. That's fine. Yes. Thank you, sir and ma'am. I think it's very motivation for our candidate, whether it is for sir fresher also and experience also. तर थोडेसे काही क्वेश्चन्स आम्ही लाईक हे जे आजकाल जी IT इंडस्ट्री आहे त्याच्यामध्ये फ्रेशरच्या कॅन्डिडेटला जो प्रॉब्लेम येतो किंवा एक्सपिरियन्सचा जो अप्रोच आहे त्याच्याबद्दल तुमचं क्वेश्चन्स आहे थोडं काय करणार आहे. तर तुषार सर तुम्ही आय थिंक टेक्निकल मध्ये खूप आय थिंक जी तुम्ही आत्ता जर्नी सांगितले तेवढं सगळं त्या हिशोबाने सर मला एक क्वेश्चन असा विचारायचं की आता AI आता डेव्हलपरला मदत करतंय का तुम्हाला असं वाटतं की डेव्हलपर AI ला शिकवेल का AI डेव्हलपरला शिकवेल? व्हॉट डू यू थिंक सर? सध्या लेटेस्ट क्वेश्चन आहे. I think developer will tell AI. That's my opinion. Okay. So nothing can be done without developing it. So that's the perspective. And just to tell you the story, probably Evolveware is not at all encouraging anything to go in AI and get code for me. That is not our motive. And the reason behind this, it's a reason as ki probably you can get something out of AI, but probably you need to digest it, understand it, and you have to maintain it. That's the tricky portion of AI. So you can get anything ready made, but in order to continue with it or maintain it, that's the real challenge. Because unless and until you understand the gist of it, how the logic has been created, you will not be able to maintain it or go build something on top of it. Yes. And that's something we encourage people, that you can take assistance, I would say. You can ask questions, you can ask logical questions and take information from it. But getting something ready made and then applying it in any product is not a recommendation, Right. at least from my side. Right. That's what I can say. येस. थँक्यू सर. तर नेक्स्ट क्वेश्चन मॅम तुम्हाला आहे की आता तुम्ही मला वाटतं रिक्रुटिंग झाल्यानंतर जे फ्रेशर्स किंवा एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट येतात ऑफकोर्स ते ऑफिसमध्ये येतात त्याच्यानंतर तुमचं काम चालू होतं ॲज अ ऑफिस पर्सन. मग तुम्ही एम्प्लॉयचं एक्सपिरियन्स स्मूथ ठेवणं, एक्झिट पेरोल आणि HR प्रोसेस हे कसं हँडल करता? म्हणजे कसं मधलं वर्क कसं असतं, कसं आपल्याला ठेवावं लागतं ॲज अ HR किंवा कंपनी जी आता तुम्ही जे सरांनी मला सांगितलं की कंपनी अशा पद्धतीनं ग्रो केली की त्याचा तुम्ही 20 इयर्स या कंपनीला दिले तर त्याचा कसा तुम्हाला फायदा झाला किंवा मग एम्प्लॉयमेंट ग्रो या सगळ्या गोष्टीचा फायदा कसा झाला? इनिशियली जेव्हा आपण एखादा कॅन्डिडेट फायनलाइज्ड होतो, सो त्याच्यानंतर आमच्या टीमकडनं त्याला एक डॉक्युमेंटची लिस्ट पाठवली जाते की ही तुमची जॉईनिंग डेट आणि या दिवशी तुम्हाला हे डॉक्युमेंट्स घेऊन यायचे. सो इट वॉज क्लिअरली मेन्शन इन दॅट डील की हे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला जॉईनिंग डेला कॅरी करायचे. बट जॉईनिंग पिरियडसाठी ॲम्पल ऑफ पिरियड दिलेला असतो तरी असं दिसतं की आजकाल दे डोंट बॉदर टू ब्रिंग द डॉक्युमेंट्स की आम्ही जॉईनिंग नंतर सबमिट करू. सो हा एक थोडा ॲटिट्यूड आजकालच्या जो मुलांच्यात दिसतो की दे वॉन्ट मी डॉक्युमेंट्स, इट्स नॉट अ बिग डील. आय हॅव द डॉक्युमेंट्स पण मी आणले नाहीत किंवा आय डोंट हॅव द झेरॉक्स कॉपीज. सो यू शुड रिस्पेक्ट दॅट मेल की तुम्ही एका कंपनी जॉईन करताय आणि त्यांनी काहीतरी सांगितलं विच इज प्री रिक्वायरमेंट. सो तिथेच तुमचं एक टाईप ऑफ जे इम्प्रेशन्स असतं की तुम्हाला एक सिम्पल लिस्ट असते की तुमचे आयडेंटिटी प्रूफ्स किंवा तुमचं रेसिडेन्शियल ॲड्रेस असं काही फार वेगळं भर मागत नाही. ते पण जर तुम्ही वेळेत प्रोव्हाइड नाही करू शकत तर तुमचं फर्स्ट इम्प्रेशन थोडंसं तिकडे डाऊन होतं की एखाद्या HR एका एम्प्लॉईच्या मागे सारखं जायला लागतं. जोपर्यंत डॉक्युमेंटेशन कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत तो कॅन्डिडेट पुढे प्रोसेस होत नाही. ठीक आहे, कॅन्डिडेट पुढे प्रोसेस झाला त्याच्यासाठी आम्ही ट्रेनिंग अरेंज केलेले असतात की इनिशियली 6 मंथ्स आम्ही प्रत्येक कॅन्डिडेट फ्रेशर कॅन्डिडेट जरी ते कुठून ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमधनं असतील किंवा कॉलेजमधनं असतील आम्ही त्यांना ट्रेन करतो. त्यामध्ये टेक्नॉलॉजी ट्रेनिंग असतंच प्लस ऑफिस बिहेवियरल, ईमेल रायटिंग, कम्युनिकेशन्स विथ द लीडर्स, कम्युनिकेशन विथ द क्लायंट. डायरेक्टली क्लायंट कॉलवर त्यांना आम्ही टाकत नाही बट वी विल मेक शुअर की ते क्लायंटला कधी जर फेस करायची वेळ आली तर ते चांगल्या प्रकारे कम्युनिकेट करू शकशील. ह्या सगळ्यामध्ये त्यांना एनरोल केलं जातं. नंतरच्या 6 मंथ्समध्ये त्यांना जे काय ट्रेनिंग दिलं त्याचं इम्प्लिमेंटेशन ॲक्च्युअलमध्ये स्टार्ट होते. नेक्स्ट 1 इयर विल बी त्यांनी आमचा जो डोमेन आहे वी वॉन्ट की त्या एम्प्लॉईजने डोमेनचा कम्प्लीट अभ्यास केलेला असला पाहिजे. दे शुड नो की वॉट एक्झॅक्टली प्रोडक्ट इज की वॉट इज एंड युजर ऑफ द अवर एंड युजर किंवा आमचे क्लायंट्स किंवा आमचे जो एंड युजर आहे की त्यांची काय रिक्वायरमेंट आहे ह्याचा थरो अभ्यास म्हणजे सांगेल तेवढंच काम करणं अपेक्षित असतं स्टुडंट्सकडनं. एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेऊन त्यांनी थोडंसं करायचं.
हे नेक्स्ट 1 इयरमध्ये आम्ही एक्सपेक्ट करतो त्याच्या. हो. मग त्याच्यानंतर 1 इयर नंतर तर कॅन्डिडेट बऱ्यापैकी फॅमिलियर होतं, त्यांना इन आउट्स कळायला लागतात आणि मग त्याच्या आता आपण त्यांच्या प्रकारे त्यांच्यावर डिपेंडन्सी आमची पण थोडी थोडी वाढायला लागते की जेंगेस हा आता एक प्रोडक्टिव्ह एम्प्लॉई म्हणून आम्हाला होऊ शकतो. सो त्या प्रकारे त्या प्रोजेक्टमध्ये आपण त्यांना इन्व्हॉल्व घ्यायचं. आणि मग समजा जर एक्झिट कधी आला म्हणे तर एक्झिट बी ऑलरेडी हॅड अ लॉंग प्रोसेस की इनिशियल इंटरव्ह्यू विथ देम की का त्यांना एक्झॅक्टली एक्झिट का करायचं आहे, इमिजिएटली आफ्टर 1 इयर का करायचं आहे. कारण जेव्हा मी ॲज अन HR एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटला घेते तेव्हा मी पण विचारते की तुम्ही तुमचा इनिशियल जॉब का क्विट करते हो. मला आन्सर मिळालं की मी माझ्या बेटर प्रोस्पेक्टिव्हसाठी करते. तर मला हे डायजेस्ट होत नाही की करिअर एका रात्रीत करीत आहे. बरोबर. ब्रेक बाय ब्रेक तुम्ही लावत असतात. एका वर्षात एक ब्रेक इनिशियली तुमची कन्सिस्टन्सीच तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही कसं करणार आणि तुम्ही लगेच म्हणताय की मला करिअर ग्रोथसाठी हे करतो. तर स्विच करताना पण ॲटलिस्ट 3 इयर्स तुम्ही एका कंपनीला द्या. सो तुम्हाला पण बेटर वे कळेल की एक्झॅक्टली इंडस्ट्रीमध्ये काय चालतं, त्यांचं काम कसं आहे, एंड प्रोसेस काय आहे आणि तुमचा रिझ्यूम तेवढा स्ट्रॉंग होतो. सो जर एखाद्या वर्षात जर मला एखाद्याचं एक्झिट आलं तर इनिशियली आम्ही त्यांच्याबरोबर बोललं जातं की त्यांचे काही प्रॉब्लेम्स आहेत का किंवा काही ट्रेनिंग आहे का किंवा प्रोडक्ट कळत नाही का. त्या केसमध्ये आमच्या कंपनीने इनबिल्ट ट्रेनिंग्स देतो, बाहेरनं काही ट्रेनिंग्स अरेंज करतो. त्यांना ॲम्पल ऑफ पिरियड दिला जातो की ॲटलिस्ट तुम्ही ट्राय करा की तुम्हाला हे नाही तर ह्या प्रोजेक्टवर काम करून बघा, दुसऱ्या प्रोजेक्टवर बघा आणि त्यानंतरही जरी त्यांना घ्यायचं असेल तर मग फोर्सफुली आपण जरा थांबू नाही शकत. पण इनिशियली आम्ही प्रयत्न करतो की त्यांचं एक्झिट ॲटलिस्ट त्यांच्या रिझ्यूमसाठी पण आमचा पण त्यांची इन्व्हेस्टमेंट झालेली आहे पण टाईमची, आमच्या पण टेक्नॉलॉजीची आणि आमच्या एक्सपर्टीजची जे त्यांना शिकवण्यात इन्व्हेस्टमेंट केली ती वेस्ट होऊ नये असं आम्ही मोस्ट ऑफ द टाइम सेफमध्ये. नाईस. तेच काय होतं आय थिंक कॅन्डिडेट जॉईन करतात त्यांना जॉब पाहिजे असतो, त्यांचा अप्रोच कॅज्युअल असतो स्पेशली फ्रेशर्सचा. एक्सपिरियन्सवाले मे बी आय थिंक 10 to 20% पीपल्स असे आहेत की चला ठीक आहे विल ट्राय अँड देन आफ्टर दॅट ही सगळी प्रोसिजर कंपनी करते हे त्यांना माहीत नसताना ॲट द एंड दे फील समवेअर की ओके ॲज यू सेड की फॉर माय ग्रोईंग अँड एव्हरीथिंग आय एम डुईंग दॅट. थँक्यू मॅम. आय कॅन बेटर. सर एक माझा छोटासा क्वेश्चन आहे की खूप एक्सपिरियन्स प्रोफेशनलचे कॅन्डिडेट आहे त्यांच्यासाठी एक क्वेश्चन असतो जो क्लायंट बेस्ड कंपनी अँड सर्व्हिस बेस्ड कंपनी अँड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी याच्यामधला जरा थोडासा डिफरन्स सांगा. आणि आता आय नो Evolveware इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, सो आय एम नॉट सेइंग की ओके यू चूज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बट आय जस्ट हॅव अ वन क्वेश्चन दॅट तुम्ही कसं म्हणजे कुठल्या सर्व्हिस बेस्ड कंपनीसाठी जायला पाहिजे या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीसाठी जायला पाहिजे किंवा काय इंटरनल टप्पा असतं हे थोडंसं जाणून द्यायचं आम्हाला. From a candidate standpoint question, येस कॅन्डिडेट स्टँड क्वेश्चन. so let me tell you, if you have a hunger of different technologies, okay, or you are very passionate about learning different things in your any tenure in your career, okay, then I think service industry suits them. Okay. So if you want to learn something new, let's say after 6 months, 8 months, after a year, if you want to learn something, I am not saying that product company never gives you that opportunity. Yes, they give it, but once you become expert in that first area, then they give an opportunity that you can move on to this because they see how you are approaching this. हा त्यातला फंडामेंटल फरक आहे. सो आपण असं म्हणू कॅन्डिडेटला जर या गोष्टीत इंटरेस्ट असेल की मला एव्हरी नाव अँड देन नवीन टेक्नॉलॉजी शिकायची आहे, मला काहीतरी डिफरंट करायचं आहे, डिफरंट रोल्स पण बघायचे, देन सर्व्हिस इंडस्ट्री इज गुड मनी. Okay. And if you are thinking ki nahi, I want to become somewhat expert, let's say, or I want to really put my control over certain technology or area, then product industry is the best choice I can tell you. Okay. So तुम्ही मार्केटमध्ये गेलात किंवा प्रोडक्ट कंपनीमध्ये गेलात, I can tell you better on that front. But once you get into it, you start learning probably I would say very small thing in product company. And then once you start getting into this, you start feeling like it's a ocean. Once you get into it, you have to learn different things and you have to balance these things because product cannot be given like a service. It is not a customized one. It is a generalized way of giving a software to someone in the industry. So हे जे दोन aspect किंवा perspective आहेत, that you have to judge your own
things, and then you have to go in the market and ask for the right opportunity or maybe right thing. But again, as Pranita said, once you get the opportunity, then stick to it. That is more important than probably looking after this. Patience is the major thing. So you have to think first and then get into it. And I'm saying that even if you get opportunity in something that you may not look for, still once you get into it, at least spend time in grasping the things, learn the facts that are around that service or product, anything, but or application, I would say. But I think you will only find it interesting once you know the contents of it. Without it, it's just a peripheral thing that I am working on this and this, but I don't know what it's doing, what it's really mean. So that should not happen with any person who goes into this industry. That I can tell you confident. Okay. Thank you, sir. I think it's more important for our audience to like differentiate between product based and service based काम. Okay. सर मॅम तुम्हाला क्वेश्चन आहे की जेन झीचा अँगल जो कॉमन क्वेश्चन जो सगळ्यांना आहे की असे कोणते जे बेसिक एथिकेट्स आहेत जे जेन झीने तुम्हाला असं वाटतं की ते ठेवायला पाहिजे जे तुम्ही ज्यावेळेस हँडल केलं आहे लाईक ॲट दॅट युअर टाईम त्यावेळेसचे आय टीचे पीपल्स आणि आत्ताचे जे जेम जे आहेत तुम्हाला काय डिफरन्शिएट वाटतं आणि काय एथिकेट्स त्यांनी ठेवायला पाहिजेत ॲज अ कल्चर और याच्या कंपनीच्या ॲक्टिव्हिटीज. मी रिसेंट एक्झाम्पल सांगितले ते तुम्हाला की एम्प्लॉईज जस्ट एक लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स असतात जे त्यांना कॅरी करायचे असतात. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द डे त्यांच्याकडे ते अवेलेबल्स नसतात. सो हे कॅज्युअल तुमचं दिसतं बिहेवियर की जे इंडस्ट्रीमध्ये नाही झालं किंवा पेशन्स हवा आहे. एखादी लर्निंग जर तुम्हाला आहे, तुमचं 6 मंथ्स ट्रेनिंग पिरियड आहे, तर जे तुम्हाला सांगितलं आहे तेवढं तरी ॲटलिस्ट करा. पण अराउंड द बुक्स, अराउंड द अदर दॅन दॅट की एक्झॅक्टली ही टेक्नॉलॉजी कशी वर्क करते, पुट युअर वर्क इन टू दॅट, पुट युअर इंटरेस्ट, आणि तुम्ही इंटरेस्ट घेऊन स्वतः पण फाइंड आउट करा. नाव युअर मॅच्युअर्ड वन. तुम्ही ऑलरेडी कॉलेज आणि डिग्री पास करून इथे ग्रोथ झाला. सो स्पून फिडिंग जे ते आजकाल हवं असतं, तर असं नाही आहे की स्वतः तुम्ही डिग करा, स्वतः त्यामध्ये थोडंसं जास्तीत जास्त विचार करून काय की ही टेक्नॉलॉजी कशी चालते, समथिंग सुटेबल अजून काही होऊ शकतं का, हे तुमचा तुम्ही इंटरेस्ट डेव्हलप करायला पाहिजे. नंतर जेव्हा तुम्हाला प्रोजेक्ट लाईनवर घेतात की जेव्हा एखाद्या गोष्टीची डेडलाईन तुम्हाला माहिती आहे, ती डेडलाईन तुम्ही किती सिरियसली फॉलो केली पाहिजे. डेडलाईनचं इम्पॉर्टन्स काय आहे. जेव्हा बाकीचे एक्सपर्टीज, जेव्हा एक्सपिरियन्स लोक सांगतात की हे ह्या पिरियडमध्ये झालं पाहिजे म्हणजे झालं पाहिजे, देर इज अ सम वे, त्या केसमध्ये तुम्ही तुमचं एक्सक्यूज देऊन नाही चालायचं. किंवा आजकालचं असं आहे की आम्हाला वर्क फ्रॉम द्या, वर्क फ्रॉम होम, तर इमिजिएटली सगळ्यांना रेडीमेड फूडसारखं हवं असलं की वर्क फ्रॉम होम द्या, आज काय अमुक एक गोष्ट आहे, वर्क फ्रॉम द्या, उद्या. सो ह्या सिरियस तुमचा जो वे असतो वर्क फ्रॉम होममध्ये, जर ऑफिस कल्चर्ड आहे किंवा ऑफिस ॲटमॉस्फिअर तुमच्या घरी कितीही तुम्ही टेक्नॉलॉजी वाईज साऊंड असाल तरी नाही मिळणार. म्हणजे तुम्ही 8 तासांपैकी जर इथे 6 तास डेडिकेटेडली काम केलं आणि 6 तास वर्क फ्रॉम होममध्ये केलं, बरोबर, आम्हाला त्या कामातला डिफरन्स दिसतो की सम वे दी अदर डिस्टर्बन्स, आणि तुमची जेव्हा थिंकिंग प्रोसेस चालू होते विच तुमच्या वर्कला अफेक्ट करतं. सो जेनझीकडे असता स्मार्टनेस खूप आहे, इमिजिएट सोल्युशन्स हवे असतात. सो तुम्ही आधी तुमच्या ब्रेनला ट्यून करा, त्याच्यानी द्यायचा प्रयत्न करा. इमिजिएट सोल्युशन्ससाठी ChatGPT सारखं वापरून तुम्ही जर काही करत असाल, हे लॉंग लास्टिंग नाही. प्रॉज अँड कॉन्स आहेत की आजची जनरेशन स्मार्ट आहे, त्यांच्याकडे युनिक सोल्युशन्स असतात, इमिजिएट ते आन्सर्स करू शकतात, हे पण त्यांचं चांगलं आहे. पण अगेन की पेशन्स देऊ एखादी गोष्ट शिकणं गरजेचं आहे. किंवा एखादी गोष्ट जेव्हा तुम्हाला सांगतायत फॉलो करा, दॅट मीन्स यू जस्ट फॉलो, की तुमच्यापेक्षा कोणतरी सिनियर सांगतं म्हणून करा, बरोबर. तर असं मला वाटतं की जेनझीनी त्याच्यावर थोडंसं लिसनिंग त्यांचं वाढवलं पाहिजे. It's a very important soft skill. I can tell you, if you are a good listener, म्हणजे लिसनिंग त्यांनी it is way beyond, probably even if you don't ask for it, you get lot of other information by just listening. And not just probably technical listening, anything that comes to you from around. If you listen properly, I think there is a way that you can propose something. Then that door gets open, because we tend to see that if a pressure comes to you and if he or she starts telling you something, probably even if it is not correct, okay, even if it is not up to the mark or not technically correct or anything,
we try to listen them with full respect, that at least what they are trying to tell us. And once we get it, then we try to probably compile it and try to tell them that this can be done in this way, or this is the right way of giving the things back. And people sometimes like this approach. Sometimes people think that, oh, he's not speaking anything. But we really expect that freshers. ओके सर, तुषार सर, तुमच्यासाठी एक क्वेश्चन आहे. तुम्ही लास्ट जाऊन घेता. सो रिझ्यूममध्ये अशा कोणत्या क्वालिटीज आहेत जे तुम्हाला असं वाटतं की नाही, एक लाईन तुम्ही वाचता यू फील समवेअर की हां, दिस कॅन्डिडेट कॅन बी गुड, और तो थोडासा आपल्यासाठी खूप थोडासा ॲडव्हान्टेज असेल आपल्यासाठी किंवा आपल्या टीमसाठी, तर असं काय असेल? किंवा रिझ्यूममध्ये असे काय तुम्ही सजेशन द्याल की जे फ्रेशरसाठी और एक्सपिरियन्ससाठी जे चांगले असतील, जे जेणेकरून आपल्याला शॉर्टलिस्टिंगला थोडंसं हेल्प होईल? व्हॉट डू यू थिंक? I won't say one line. It's a combination of maybe 3-4 lines. ओके. Firstly, if you are having any team activity, that becomes a plus, because probably you can collaborate with someone. So sports असेल, any different achievement in groups especially, then that becomes a plus point for him or her. Then mentioning skills on resume with good categorization, that is really important, because if you club everything ki हे माझे skills आहेत, that is not going to work. Probably you are not aware about the categorization also, or you are not aware where to take this technology and where to apply. So you are not probably learning it. Right. आणि बेसिकली या दोन प्रॉमिनंट गोष्टी आहेत. आणि इफ यू आर अ एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट, देन टेलिंग युअर project maybe in very concise manner, not something elaborating in pages and pages. I think that takes some resume means distinct way, and that is how we try to categorize people. But again, last round हे जे म्हटलं, we try to judge people not on everything like technical, but we ask them with a very casual or very logical question at the end. So that may not be even if you are not a software expert, or if you are not a technical person, still that person needs to or should be able to answer that. That's what the motive is. It's not only technical question gets asked at the end. So that's all. ओके. थँक्यू सर. मॅम, तुमच्यासाठी एक क्वेश्चन आहे मला की एक्सपिरियन्स और जेव्हा कंपनीमध्ये लोक एंट्री घेतात, तर त्यांना असं वाटतं की HR म्हणजे सर मॅम फक्त मेल्स आणि पॉलिसीज, याच्या व्यतिरिक्त HR काय आहे? थोडंसं आम्हालाही जाणून घ्यायचं की काय नक्की HR, याच्या व्यतिरिक्त आणखी काय असतं? HR ॲक्च्युली ब्रिज आहे इन बिटवीन कंपनी अँड द कॅन्डिडेट. सो ते ब्रिज शिवाय तुम्ही कंपनीत सर्वाईव्हच नाही होऊ शकणार. एनिथिंग HR थ्रूच रिक्रूट होतात. पण दरवेळेस असं नसतं की HR ॲज अन पोलीस वे तुम्हाला ट्रीट करतात. पॅन्डेमिकमध्ये आम्ही कित्येक आमच्या एम्प्लॉईजला असं होतं की वॅक्सिनेशन्स अवेलेबल्स नव्हते, किंवा त्याच्यासाठी वॅक्सिनेशन्स करा, किंवा काही लोकांच्या फॅमिलीज मेंबरसाठी आम्ही जाऊन हेल्प केली होती, की ज्यांना बी आमच्याकडे जे एम्प्लॉईज आहेत अदर दॅन महाराष्ट्र किंवा आउट ऑफ महाराष्ट्र पण आहेत, की असे काही एम्प्लॉईजचे घरी गरज होती की जे जेव्हा मेडिसिन्स अवेलेबल नव्हते आणि त्यांचे फॅमिली मेंबर्स ॲडमिट झाले होते. सो आय थिंक ते होते नगरमध्ये, आणि आम्ही त्यांना मुंबईवरून मेडिसिन्स अवेलेबल करून दिले होते. त्यावेळेस तर सगळे वर्क फ्रॉम होमच होते. तरी पण कंपनी असल्यामुळे जास्त कॉन्टॅक्ट्स बाहेरचे असतात, किंवा त्या केसमध्ये HR इन्व्हॉल्व्ह होते, की 3 एम्प्लॉईज तर असे होते की ज्यांना आम्ही एक नगर, नागपूर, जिकडे आम्ही रेमडेसिवीर जे तेव्हा अवेलेबल नव्हतं ते प्रोव्हाइड्स केलं होतं. किंवा एखाद्या एम्प्लॉईजला जर रिअली कुठली ब्लड डोनेशन्स किंवा अशा ज्या काही अदर दॅन इव्हॉल्वेअरमध्ये मोस्टली फॅमिली कल्चर आम्ही मेंटेन करतो. ओके. त्यांना होमली असं वाटलं पाहिजे. सो आमचे ते HR असं ह्या वेनी ट्रीट नाही होत पोलीस वे, कारण मोस्ट ऑफ दी फॅमिली प्रॉब्लेम्स पण आमच्याशी डिस्कस करणारे एम्प्लॉईज आहे, आणि आम्ही ट्राय करतो की ते सॉल्व्ह होती, कारण पीस ऑफ माइंड तुमच्या फॅमिलीमधनं तुम्हाला मिळत असते. असा आमचा एक वे ऑफ थिंकिंग आहे की तुमचं जर मन डिस्टर्ब असेल, भले इथे कितीही तुम्ही त्याच्यावर एफर्ट्स टाकले, तर तसं नाही होऊ शकत. सो आम्ही मोस्टली ट्राय करतो की त्याचे अदर प्रॉब्लेम्स जर आम्ही एक सर्टन लिमिट्सपर्यंत करू शकत असेल, किंवा आम्ही आमच्या एम्प्लॉईजला एक छोटीशी गोष्ट आहे म्हणजे की लग्नासाठी सुट्टी हवी आहे, लग्नासाठी कंपनीनं काहीतरी गिफ्ट वगैरे दे का, आम्ही आमच्या कंपनीतर्फे त्यांना 8 दिवसाची सुट्टी देतो, जी फुल पे सुट्टी असते. अदर दॅन दॅट त्यांनी त्यांची लीव्ह अप्लाय करावी, पण ॲज अन गिफ्ट म्हणून आम्ही 8 दिवसाची सुट्टी देतो, की फुल पेड लिव्स
पीसफुल लिव्ह, ज्यामुळे त्यांना काही डिस्टर्बन्स. अशा टाईपचं आम्ही छोटे छोटे करतो की ज्यामुळे एम्प्लॉईजला कनेक्शन फील व्हावं कंपनीबरोबर. मोस्टली त्यांना कनेक्शन फील होणं गरजेचं आहे. आणि आमचे जे एक्स एम्प्लॉई आहे ते अजूनही आम्हाला कॉल करून विचारतात की ह्या विकेंडचं काही ट्रेकिंग प्लॅन्स आहेत का, किंवा कुठे ट्रिप्स अरेंज करतायत, आम्हाला जॉईन करायचं आहे. दो कंपनी ट्रिप असेल तरी ते विलिंग टू जॉईन विथ अस, कारण त्यांना ते जे कनेक्शन्स आहेत ते अजूनही बिल्ड होतात. सो आम्ही कनेक्शन ट्राय करतो, आधी कनेक्शन असं बिल्ड होणार. ओके, थँक्यू. थँक्यू. एक कॉमन क्वेश्चन सर जरा तुम्हाला आहे फ्रेशरसाठी, अकॅडमिक वर्सेस प्रोजेक्ट. सो आज अकॅडमिक्स मार्क्सपेक्षा जे प्रोजेक्टचं जे वेटेज आहे त्यांचं कॉलेजचं और त्यांनी इंटर्नशिप केलेली, हे किती त्यांच्यासाठी फायदेमंद आहे? सो फ्रेशरचं कॉमन क्वेश्चन आहे की नाही सर, आय गॉट 90%, बट आय डोंट वॉन्टेड टू डू एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, आय नो एव्हरीथिंग अँड आय डोंट. सो what do you think? No, I think that there is a very less chance of getting that candidate selected only on marks. Okay. Yes, that shows probably their perseverance in education. Huh. I can tell you that. Right. कि yes, they are probably done the best of their education till now. But what industry needs, industry doesn't need smart. I can tell you. They needs real experience and real work. So having a project and showcasing that project in right way, in right words, and explaining that over the interview is the most important thing when you come for an interview. If you can't do, if you do fake things in your projects, and if you're trying to tell me, probably the next person understands maybe in second or third question that he's mocking up everything. He's clubbing up everything that he has not done, he or she has not done, and still he's trying to put his project in, or probably loading that project up. And we immediately turn on to next question that, okay, I will ask just for formality maybe next 2, 3, 4 questions and I will let it go. That's how the things work for us. ओके. सो सर टेक्निकल पार्ट बघता, मॅम तुम्हाला काय वाटतं की स्किल्सपेक्षा कॅन्डिडेटचा ॲटिट्यूड किती इम्पॉर्टंट आहे? ॲटिट्यूड इट्स बोथ वे. त्याचं बोथ. तर अनेच आहेत, पण स्किल्स आहेत याचा तुमच्याकडे जस्ट हे नको की आय एम एक्सपर्टीज इन दॅट. तुम्ही एका कंपनी इंटरव्ह्यूसाठी आलाय, तुमच्यापेक्षा एक्सपर्टीज इथे बसचे आहे. सो इमिजिएटली तुमच्या बोलण्यातनं तुमचा पोलाइटनेस दिसला पाहिजे, द वे ऑफ टॉकिंगचा अपिअरन्स दिसला पाहिजे. किंवा साधा आहे की इंटरव्ह्यूला ज्या तुम्हाला मी बसायला सांगतो, तुम्ही किती चेअर फुल रुडली किती वागताय हे त्यातनं दिसत असतं. छोट्या छोट्या गोष्टी आम्ही ह्याच्यावरनं सिलेक्शन्स करतो असं नाहीये. पण एखादा कॅन्डिडेट जेव्हा ए अँड बी मध्ये सिलेक्शन होतात की कॅन्डिडेट वॉज व्हेरी खटकिनी चेअर ओढली आहे, पटकिनी पोलाइटनेस तुमच्या प्रत्येक मसना दिसला असला, म्हणजे सॉफ्ट स्किल्स आले पाहिजे ते वागण्यातनं पण दिसले पाहिजे. सॉरी, थँक्यू, एक्सक्यूज मी, किंवा जे माहीत नाहीये तर से की आय डोंट नो, जस्ट डोंट फेक द आन्सर्स. ही फेक आन्सर्स इमिजिएटली कळून जातो. सो आय थिंक हे सगळंच आहे की अपीअरन्स आहे, तुम्हाला एव्हरीथिंग, लिस्ट ऑफ डॉक्युमेंट्स आहे, टायमिंग, राईट, इंटरव्ह्यूचं टायमिंग, कारण कंपनी इन्व्हेस्ट करते त्या वेळावर. तो टेक्निकल ऑफिसर इथे बसलाय आणि कॅन्डिडेट आला नाही, करेक्ट. सो ह्या सगळ्या गोष्टी बघणं खूप गरजेचं आहे जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी जा. ओके, ठीक आहे. थँक्यू मॅम. कारण बऱ्याच कॅन्डिडेटला असं वाटतं की नाही माझ्याकडं स्किल सेट आहेत, मग काय ठीक आहे. बऱ्याच कॅन्डिडेटला असं वाटतं की नाही माझ्याकडे हे नाही आहे, तर मग पोलाइटनेस आहे. दोन्ही गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत ज्यावेळेस तुम्ही एंट्री घेता, अदरवाईज फ्रेशर और एक्सपिरियन्स, असं दोन्हीसाठी. येस येस. आणि मला वाटतं की जसं तुम्ही म्हणला ॲटिट्यूड, का पर्स्पेक्टिव्ह इतका मोठा आहे, इतका वाईड आहे की आय कॅन टेल यू की इफ वी डोंट सी अ पर्सन दॅट कॅन probably manage these things or take these things further, we think that he or she is not a right candidate at that point in time. म्हणजे तुम्ही किती technically strong असाल, but if you give some odd answers around this, we got to know ki so he is not a good fit here. Probably he can be in the industry. I am not probably telling that story, but yes, he is not a good fit for us and with the culture that we are trying to develop in Evolveware. So he is not a good fit. So let's move on. Probably we can search for something better now. ओके ओके, ठीक आहे. सर आणखी एक क्वेश्चन आहे जो सर्टिफिकेशनमध्ये आहे. जसं की ॲझ्युर, AWS या ज्या क्लाउड टेक्नॉलॉजीज आहेत, एक्सेप्ट दॅट डेटा सायन्स, AML, याचा रोल सर ॲज अ फ्रेशरच्या कॅन्डिडेटसाठी किती आहे? बिकॉज ॲज अ फ्रेशर त्यांना सगळं शिकायचं. मला
कुठलंच नाही ठेवायचं असं आहे. बट इट इज नॉट डिपेंडंट की जोपर्यंत तुम्ही काम नाही करणार तोपर्यंत ते इम्पॉसिबल आहे की तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी यू कॅन लर्न थेरोटिकल नॉलेज बट यू कांट लर्न प्रॅक्टिकल नॉलेज. तर तुम्हाला सर सर्टिफिकेशनबद्दल काय वाटतं की काय पाहिजे ॲज अ फ्रेशरला अँड लाईक एक्सपिरियन्ससाठी पण एक बियॉन्ड युअर स्किल सेट की जे कंपनीमध्ये नाही आहे पण तुम्ही हां हे करायला पाहिजे. नाव लेटेस्ट दिस इज ट्रेंडी. सो व्हॉट डू यू थिंक की हे गरजेचं बिकॉज आय टी इज चेंजिंग डे बाय डे. सो व्हॉट डू यू I think certification is important. Right. I'm not saying it is, but once you get into it, probably you should pursue different certifications. It's not only one certification that No. will last forever. So once you get into it, you can search for better certifications that are related to your technology. So असं नाही आहे की एक काहीतरी सर्टिफिकेशन केलं अँड यू विल गेट द जॉब. येस, प्रॉब्ली द डोअर इज ओपन. यू हॅव द fundamental or even basic or advanced knowledge around it, but going inside it and searching the next level to it, like you might be aware that there are different stages in certifications. So I think pursuing that to the level of expertise, that is very important, and these candidates are respected. Means those stand out in multiple ways when they come to industry, and it's a good thing to have a certified candidate, definitely. ओके 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 सर थँक्यू सर. मॅम मला तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारायचं आहे की शॉर्टलिस्टिंग जे तुम्ही करता रिझ्यूम शॉर्टलिस्टिंग सो वी हर्ड सर वी रिझ्यूम नॉट शॉर्टलिस्टेड असा मेल एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटला पण येतो आणि फ्रेशर कॅन्डिडेटला पण तर याच्यामध्ये तुम्ही काय क्वालिटीज बघता ॲज अ फ्रेशरमध्ये पण आणि एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटमध्ये पण काय शॉर्टलिस्टिंगमध्ये काय पाहिजे रिझ्यूममध्ये की हां तर हे थोडंसं वेगळं काहीतरी आहे वॉट डू थिंक. ॲक्च्युली प्रमाणे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन्स आमच्याकडे क्लिअरली लिहिलेले असतात सर डिपेंडिंग ऑन दॅट की विच टेक्नॉलॉजी वी आर लुकिंग फॉर freshers they just we are going to prime them. Freshers could at least they should know what exactly is the language. We don't want expertise in that, but at least they should aware of the things. एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटला सिलेक्ट करताना मी मोस्टली हे बघतो की त्या प्रोडक्टवर त्या लँग्वेजेसवर त्यांनी काम केलेलं असलं त्याची प्रोजेक्ट किंवा करंट कंपनीमध्ये जे ते काम करताय ॲटलिस्ट दे शुड हॅव सम हँड्स ऑन दॅट लँग्वेजेस ऑफ प्रोडक्ट हे आम्ही मोस्टली बघतोय. आणि मग त्याच्यानंतर पुढे कारण प्रेशरसाठी ट्रेनिंग आम्ही इनबिल्ड ट्रेनिंग टीम्स आहे ही ट्रेन देते पण एक्सपिरियन्सला पण आम्हाला ट्रेन करायला लागतं कारण वी आर अ प्रोडक्ट पण त्यांचं ट्रेनिंग थोडं वेगळ्या टाईपचं असतं त्यांना थोडं फ्रॉम बेसिकपासून ट्रेनिंग नसतं. सो बेसिक शुड बी देअर विथ द रिझ्यूम शुड बी मेन्शन द बेसिक क्रायटेरिया. ओके 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 सर तुम्हाला क्वेश्चन आहे की फर्स्ट तुमची काय जॉब ॲडवाईस असेल फ्रेशरसाठी की लाईक हां तुम्ही हे करायला पाहिजे और सेम एक्सपिरियन्ससाठी पण जे नॉन डोमेनचे लोक आहेत आणि त्यांना आय टीमध्ये जॉब पाहिजेत असे पण खूप लोक आहेत. सो तुमचं काय सजेशन असेल त्यांच्यासाठी काय करायला पाहिजे वॉट डू यू थिंक. I think learning fundamental things, the industry you want to go in, or do programming, testing, anywhere, maybe. So learning fundamental things and having hands-on is the most important thing. Once you have those 2 or 3 things in place, I think there is a chance that you will get an opportunity somewhere. But if you are just learning theoretically and knowing the technology is never going to get into actually click on the job. Right. I mean, so these are the 2 factors I always try to recommend that. ओके अँड फॉर नॉन डोमेन कॅन्डिडेट वॉट डू यू थिंक लाईक हां सर मला आता असे खूप कॅन्डिडेट Yes. म्हणजे आता हा जो क्वेश्चन आहे ते इट्स ट्रिकी बट once we see a candidate with a computer science background, we feel like he knows the language, he knows the different programming things, and that becomes a plus for him. Okay. I can immediately tell you that. But if a certain candidate is from a non-technical background, like say from software standpoint, maybe somewhat BCom or PSC or maybe even mechanical or anything, I think we try to see that how they have done good in learning this technology. So it's not only probably your background that matters, but if you are honest in learning that technology and if you can answer some basic level of questions around it, I think those candidates do get selected. It's not only that programming background or anything that gets selected, but learning and probably telling that basic and very fundamental things to a interviewer is makes the difference. ओके ओके ठीक आहे सर. मॅम तुम्हाला क्वेश्चन आहे की ज्यावेळेस 3 to 5 इयर्सचे जे कॅन्डिडेट येतात त्यांच्याकडनं तुमच्या काय अपेक्षा ॲज अ HR.
वॉट वॉज युअर एक्सपेक्टेशन की हां हे त्यांनी करायला पाहिजे बिकॉज असं टेक्निकली तर ठीक आहे लाईक टेक्निकल टी विल टेक केअर बट वॉट अबाउट याचा पर्स्पेक्टिव्ह 3 to 5 years मधले जे कॅन्डिडेट येतात त्यांना डोमेन नॉलेज साऊंड पाहिजे. त्यांना एंड क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट प्रॉपर पाहिजे. आणि जेव्हा रेझ्युम्सवर टाकतात याच्यात फक्त त्यांनी की हे ना की दे आर मिड लेवल मॅनेजर्स जे त्यांना टीम हँडल करता आली तर त्यांना मोस्टली कसं होतं 5 years नंतर कॅन्डिडेट्सला वाटतं की दे आर जस्ट मॅनेजिंग दे विल मॅनेज दे आर नॉट गोइंग टू डू द कोडिंग. असं असता कामा नये. त्यांना कोडिंग का आलं पाहिजे कारण त्यांना त्यांच्या ज्युनियर्सला तेच एक्सप्लेन करतो आता सो कोडिंग हँड्स ऑन त्यांनी कधी सोडलं नाही पाहिजे. कंटिन्युअस कोडिंग ऑर रायटिंग अ कोड ऑर टू द डेव्हलपमेंट हे त्यांनी कंटिन्युअस ठेवलं पाहिजे असं मोस्टली मला वाटतं. तर हा काय होतं एकदा तुम्ही मॅनेजिंगमध्ये गेला ना सो ती झॅक्स निघून जाते तुमची सगळीची. सो मी स्क्रॅचपासून जेव्हा एखादा कोड लिहिता आला पाहिजे त्या लेवलला पण काही आणि थोडा पोलाइटनेस पण आला पाहिजे. तुम्ही मॅनेजर लेवलला गेल्यावर तुम्ही ज्युनियर्सला शिकवताना थोडंसं पोलाइट पण असलं पाहिजे कारण ही जेनझीची जी आहे जनरेशन त्यांना थोडं त्यांच्या कलाकलाने घेतच सांगायला येस की असं नाही आहे सगळा वेळ आपण नाही देऊ शकत पण ॲटलिस्ट थोडा पिरियड त्यांना द्यायला पाहिजे. थोडं पेशन्स ठेवायला पाहिजे. ओके सर थोडंसं एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटसाठी जे एक्झिस्टिंग जे एम्प्लॉईज आहे सो यू आर राईट ना टेक्निकल डायरेक्टर जे मिड लेवल डेव्हलपर आहे जेव्हा तुम्ही विचार करता की नाही आय गो फॉर जसं मॅम आत्ता म्हटलं की मी लिडरशिपसाठी मी याच्यासाठी लागतो लिडरशिपसाठी अदरवाईज मॅनेजमेंट होतो किंवा आर्किटेक्चर हो तर त्याच्यासाठी तुमचा काय पर्स्पेक्टिव्ह असतो की त्या कॅन्डिडेटला काय म्हणजे तुम्ही कसं पिक करता इन हाऊस इन हाऊ इन हाऊस राईट म्हणजे इट्स समथिंग दॅट वी ट्राय टू प्रिफर इन हाऊस कॅन्डिडेट म्हणजे रादर दॅन पिकिंग अप समवन हू इज नो वाईज कारण तिथल्या तरी इंडस्ट्रीतला माणूस कुठेतरी लिडरशिप करून आणलं इट्स डिफिकल्ट. राईट पण जी गोष्ट आय कॅन टेल यू द पर्सन हू इज डुईंग प्रोसेसेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मीन्स इंडस्ट्रीमध्ये ज्या प्रोसेसेस तुम्हाला डिफाईन करून दिलेल्या आहेत इफ यू आर परस्युईंग इट ऑनेस्टली throughout your tenure here that becomes I would say one of the points. Then if you are doing as he has said probably hands on till now then you have probably knowledge about what you can give to your members or juniors. He सोडून probably attention to detail is very important when someone asks you to go with certain pointers then if you are eliminating anything around it probably it is going to reflect in your product. So if they are missing on attention to detail I think that is not the right candidate. Okay. And yes there are different things around it but communication is very essential if you are a leader now. Now if you are a fresher I can understand you will get groomed over the time, right? But as a leader you need to be technically very sound in telling your story or probably creating things around what you want to project or how you want to develop. So it's both way but I think these are 3 or 4 things that we look for a experienced candidate and that is how they get promoted in the industry. ठीक आहे तुमच्या दोघांना माझा क्वेश्चन आहे की ज्यावेळेस तुम्ही असं जाणवतो की नाही हा कॅन्डिडेट खूप काही करत नाही आहे सो यू विल फील समवेअर की आपल्याला थोडंसं आता त्याला काय करायचं किंवा फायर करायचं तर तुम्ही तुमच्या कंपनीमध्ये कसं स्टँड ठेवता त्याला म्हणजे त्याला काय चान्स देता और वॉट डू यू थिंक का त्याला चान्स देऊ म्हणजे कॅन्डिडेट क्वालिटी कसं जज करता ॲट द एंड त्यावेळेस त्याचा प्रोसेस आता वाटतंय तुम्हाला की नाही याला आता चान्स नाही द्यायला पाहिजे तर त्या पद्धतीनं तुम्ही कसं हँडल करतात इकडे नुसती PIT प्लॅन्स ओके 3 months फॉर एनी एम्प्लॉय. सो दिस इज फ्रेशर फॉर एक्सपिरियन्स ओके त्या एम्प्लॉईला फर्स्टली त्याला सांगितलं जातं की त्याला PIP प्लॅनमध्ये इन्क्लूड केलंय. वाय बी इन्क्लूड त्याचे रिझन्स दिले जातात. दर सम टास्क वी असाइन दे टेक्नॉलॉजीज वी हॅव टॉट दे एक्सपर्टीज दिले जातात की हे टास्क असाइन करण्यासाठी त्या टेक्नॉलॉजीज त्यांना दे हॅव टू यूज इट. इफ दे आर नॉट अप टू द मार्क्स त्याच्यासाठी काही ट्रेनिंग्स प्रोव्हाइड केले जातात. 3 months एव्हरी मंथ आम्ही त्यांचा परफॉर्मन्स मॉनिटर करतो की ॲटलिस्ट फर्स्ट जेव्हा असाइन केलं तर ॲटलिस्ट आफ्टर अ मंथ ॲटलिस्ट 60% ऑफ वर्क त्यांनी केलं आहे.
केलं तर इट इज अप टू द मार्क, इट इज 100% करेक्ट ऑर नॉट. सो अगेन एव्हरी मंथ आम्ही ते मॉनिटर करून त्यांना प्रॉपर ट्रेनिंग देऊन प्रयत्न करतो मॅक्सिमम टाइम की तो कॅन्डिडेट आम्ही युटिलाइज करू शकू इन एनी वे इन डिफरंट प्रोडक्ट ह्याच लँग्वेजेस कुठल्या तरी ह्याच्यात आम्ही त्याला यूज करू शकू हा मी मॅक्झिमम वेळा प्रयत्न करतो. कारण एका कॅन्डिडेटला इझिली जाऊ देणं म्हणजे त्या वर्षात इतका टाइम इन्व्हेस्टमेंट जे केलेले असतात ते आम्हाला जाऊ द्यायचे नसतं. सो आम्ही मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राय करतो की इनबिल्ड ट्रेनिंग, बाहेरचं ट्रेनिंग किंवा ऑनलाईन ट्रेनिंग, ऑनलाईन सर्टिफिकेशन्स प्रोव्हाइड करतो. त्या कॅन्डिडेटला मॅक्झिमम चान्स देतो आणि दरवेळेस त्याला त्याच्यावर एक त्याचा सिनियर बसलेली असते तो त्याला गाईड करतो. आणि इफ ही प्रूव्ह हिमसेल्फ की हा तो करू शकतो, सो इज येते. We had seen candidate who has done good. मॅक्झिमम It's not something. कॅन्डिडेट्स टर्न आउट होता. But I can tell you the other side of it. He, if someone on his own understands that I am not a good fit here, probably letting that thing or accepting that I am not the right person for this environment, then letting it go is the right choice. That candidate needs to understand. This is the other side of it. परत सर तुमच्यासाठी एक क्वेश्चन आहे की जे कॅन्डिडेट आता सध्याचा जो अप्रोच आहे तर ते कॉमन मिस्टेक कुठं करतात? म्हणजे ॲक्च्युली ते ग्रोन होतात 3 to 5 इयर्स तुम्ही त्यांना मॅनेजमेंटचा रोल देता अँड ॲट द एंड यू फील समवेअर की नाही ठीक आहे हा आता जसं तुम्ही म्हटलात की नाही लेटिंग देम गो. तर असं पण काही झालंय का यू हॅव गिव्हन हिम चान्स समथिंग मॅनेजमेंट आणि लाईक 1 महिन्यानंतर तो सोडतोय आणि यू फील समवेअर की यू हॅव टू फाइंड आउट न्यू वन. सर मग त्यावेळेस कसं ते सिच्युएशन कसं हँडल होतं? बिकॉज सगळे डिपेंडन्सी त्या लीडरवरती असते आणि मग त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही कसं करता ॲज अ टेक्निकल डायरेक्टर? Yes, म्हणजे it's difficult times to really manage such kind of scenarios. So initially we immediately think, means typically we try to see that who is backup of whom. ओके. So that's So every how the- every yeah. Is in this case. So you never know. So you never know if something happens to me. Yes. There is someone who can sit at least or cope up the scenario or manage it for some time. We can pull out someone from somewhere, but there has to be a backup strategy that is should be ready with you at least every now and then. So you cannot forget the basics that if X person is, of course, for freshers, we don't really think that there is a real backup. But once a person is here in the industry for maybe 3 to 5 years, more than that, we try to see how we can get that person or who is the backup of him. And if certain person is leaving or he is leaving, then we try to see that how can we retain him firstly, because we have seen such candidates that who are leaving and for not only the, I would say, compensation wise, but they try to seek something else. So we have to respect them in other way that they want to learn something. So let them go and we can have someone who is acting as a backup can take up that. Right. That is how it becomes smooth in industry. Otherwise, it's not something that you can hold a person and tell that you have to do this for me for n number of years. That is not the right way to tell anyone. Okay. So each and everyone has a backup. That means to say, okay. So just tell me the right now, like moonlighting or side project. So what do you think? What's your opinion? I think moonlighting means if you're looking for a financial angle to it, okay, then that is not right in one way, because you are probably not honest with your current organization. That is the first thing. Right. Then the time or the overall everything around it, your mindset, your time investment in moonlighting gets divided. So of course you get stress, right, because of you have to perform on multiple fronts now, right, and that becomes a challenging situation. So ideally, if you are having interest in certain areas, you can start fading out from the current company organization, and by telling them that this is how I am moving at it and probably let me go, Right. I can fade out in 3 months, 6 months, and that is the right way of exiting that current organization. But putting your hands on every stone and trying to match everything, that is not recommended. Right. Now the other side of it, if you are just learning things, Learning. okay, yes, you have a gist of learning something, and not from a financial aspect you're
going with your friends or anything, then I think that is not a bad thing, because that's a relaxation sometimes. That doing some things over the period, same thing again and again, as against probably connecting with someone and helping him in other way, that really becomes something as a different avenue to you, and you get that satisfaction that I am helping. But with a finance approach, I think that's a difficult thing for your company, as well as the, I would say, confidentiality with your company that gets broken, and the trust, everything gets compromised here. So I think one has to really avoid such kind of scenarios. Okay. So, ma'am, as I heard, like HR is the first employee of the company, right? And you have seen, I think, 20 years almost in Evolveware. So, culture vibes maintain ठेवणं हे तुमचं डिपार्टमेंट आहे. सो असं कधी झालंय की डिफिकल्ट टाइम्समध्ये तुम्ही तुमचं कल्चर पॉझिटिव्ह किंवा एकदम व्यवस्थित ठेवलंय, असं कधी आता अशी सिच्युएशन आली किंवा झालेली आहे, किंवा जर अशी आली तर तुम्ही ते कसं मॅनेज करताय? पर्सन टू पर्सन पर्स्पेक्टिव्ह चेंज होतो. मोस्टली एम्प्लॉई जेव्हा सोडून जातो तेव्हा एकतर ते पॉझिटिव्हली घेणं गरजेचं असतं, की तो सोडून जातो म्हणजे आता लॉंग टर्म रिलेशन एखादं तुटताना थोडा त्रास होतो, पण ते पॉझिटिव्ह वेनी बोथ द वे घेतलं पाहिजे. किंवा एखाद्या वेळेस एम्प्लॉईजनी आमच्या इथं आम्ही एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करत असतो, की ॲन्युअल पिकनिक्स असतात आमची, त्या आमच्या विथ फॅमिली आम्ही अरेंज करायचो. जेव्हा आम्ही आमची With family. हां, एका छोट्या फ्लॅटमधनं सुरू झाली. हो, जेव्हा ॲटलिस्ट 18-20 होते. सो यू आर देअर. तरी 18 होता. तेव्हा आम्ही 20-22 लोक होतो, जे आता 120 प्लस आहोत. सो त्या टाइम आम्ही ॲज अ पिकनिक्स किंवा काही अरेंज करायचो, तेव्हा ते विथ फॅमिली पिकनिक्स अरेंज करायचो. कारण पर्सन टू पर्सन कोऑर्डिनेशन यामुळे बेटर पीस ऑफ माइंड मिळतं, किंवा दुसऱ्या लोकांबरोबर बोलल्याने तुमचं थोडं थॉट्स पण चेंज होतात. सो अशा टाईप्स आम्ही गॅदरिंग्स अरेंज करतो. तर आमच्या इथे एव्हरी फ्रायडे आम्ही आमच्या एम्प्लॉईजसाठी फ्रायडे इव्हिनिंग थोडी फ्री ठेवलेली असते, की जेव्हा स्नॅक्स असतात, पॅन्ट्रीमध्ये सगळे एकत्र येतात किंवा चिपच्या गप्पा मारणे हे होतं. जे रिलॅक्सेशन पिरियड आम्ही एम्प्लॉईजला द्यायचा प्रयत्न करतो, की एव्हरी फ्रायडे स्नॅक्स किंवा बर्थडे सेलिब्रेशन्स अशा टाईपचे आम्ही अरेंज करतो. ब्लड डोनेशन कॅम्प अरेंज करतो एव्हरी 6 मंथली, किंवा हेल्थ चेकअप अरेंज केलं जातं. त्यामुळे थोडंसं कंपनीबरोबर त्यांना कनेक्शन्स फील हवं, अशा टाईपचे आम्ही प्रयत्न करत असतो. ओके. ओके. आज सर तुमच्यासाठी आहे की फ्युचर ट्रेंड जे सॉफ्टवेअर्स आहेत, तर त्याच्याबद्दल एक आहे थोडासा क्वेश्चन, की पुढील काही वर्षामध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचं फ्युचर कोणत्या ट्रेंड्स मुळे बदलेल? I think AI is going to change but it is going to be a long journey. राईट. Machine learning is going to change AI, or thought about industry is definitely going to change. Means not 100%, I would say. A person cannot be replaced by a machine. That is Right. the story I can tell you, but based on the experience that I have. But I think there will be assistance, and the percentage of assistance is going to grow over the period, and they will get information assistance with every aspect, whatever they are doing is going to change, and it will become more and more, I would say, helping in every way. But the candidate needs to grow his capabilities on the same horizon. Means he or she will be, the expectation is going to grow on that level also. So don't feel like everything can be done by someone else, or the trend is going to go in this direction. But I think everything will get uplifted with this. सो याचे ऑपोजिट क्वेश्चन, कोणती कोणतं सॉफ्टवेअर, कोणती टेक्नॉलॉजी विल डाय सून? सो असं काय वाटतं? थोडासा बोल्ड क्वेश्चन आहे, बट आणि मी याचं एकदम रिअलिस्टिक आन्सर देतो, बिकॉज आय एम बिलॉंग्स टू दॅट इंडस्ट्री. राईट. Okay. राईट. Yes, so we belong to a legacy modernization platform येस. which operates on 30 plus languages. Right. So you name it, any language that was evolved 30-40 years back, and probably we are having some appearance there. So nothing can die. You just need to know probably that technology to the level where you can go to the next level. So once you keep on learning, even if you 30-40 years back language,
still there is a requirement in the market, and you are probably the expert in that now. Probably 10-15 years back, people will feel like the jobs are fading for that. But I think if you know, for example, anything in COBOL, people will approach you that you know something, okay? Or if you know something like VB 6.0, Right. there are still softwares in the market, and there is a need to understand it and to migrate it to the next technology. So in order to migrate it or under digest it, you need to know that language in and out. So you cannot rely on anyone, means AI or any tool, to get it and transform it. You need to know, you have to be somewhat expert in that. So don't, even if you know maybe few technologies, but if you are expert in it, the market will respect you. Right. So that's how I can tell you that. मेहनत असते एक Right. हिऱ्यासारखं आहे ना ते Right. पैलू पडलेला हिरा कधी पण फ्रेशेस असतो. पिरियड प्रत्येक काही वर्षांनी आलं निश लँग्वेजेस साठी आम्ही जे आता पे करतो त्यांनी एक्सपर्टीज इन निश लँग्वेज त्या एम्प्लॉईला हायर करण्यासाठी वी हॅव टू पे व्हेरी हायली. Right. Right. सो सेम थिंग्स आहे एखादं फ्रेशर्स थिंग सगळं होते सो एनी लँग्वेज विल नी No, rare skill gets appreciated in industry maybe after a while. Right. Once it becomes start fading out. Right. आणि इतका जास्त कोड आहे मार्केटमध्ये दॅट वी कॅनॉट बिलीव्ह Yeah. दॅट द लाईन्स ऑफ कोड सिटिंग इन मार्केट इज ह्यूज. Right. We cannot even predict of what languages or what development has been done 10, 15, 20 years back. Right. And now they are facing real challenges as how to move on and probably do certain modernization or migration of this. And they are really feeling short of the export here. We are helping them. So we are helping them. Yes, yes. Thank you. Thank you. So common ma'am जरा थोडासा फनी क्वेश्चन आहे. आय थिंक विल लेट यू नो हा जो एचआरचा कॉमन वर्ड असतो याच्याबद्दल जरा सांगण्यात काय आहे ऍक्च्युली. म्हणजे ठीक आहे एक्सपिरियन्स मॅनेजरला मेल येतात यू गॉट रिजेक्टेड पण असं खूपदा होतं की ठीक आहे विल लेट यू नो काय इंटरनली मागे काय बिहाइंड don't come to hurt any anybody apparently. राईट राईट So the saying no in a smooth way is will like will let you know. Okay. So behind the bars, it will be like okay, okay, okay. So सर जरा तुमच्याबद्दल थोडंसं सांगा हे आलं तुमचं टेक्निकल जर्नी एक्सेप्ट दॅट व्हॉट यू कॅन डी लाईक काय करता तू सॅटर्डे संडे और समथिंग हे सोडून तुमची काय हॉबी आहे. म्हणजे आय कॅन टेल यू की मी जर सॉफ्टवेअरमध्ये नसतो येस तर प्रॉबेबली मला वाटतं मी कुठल्या तरी स्पोर्ट्समध्ये असतो किंवा मी एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीजमध्ये डेफिनेटली काहीतरी चांगलं केलं असतं. आय डू ॲटलिस्ट 2 वर्कआउट्स अ डे आत्ता पण, अँड आय रिअली लाईक इट. म्हणजे राईट फ्रॉम जिम आणि स्विमिंग इज अ डे टू डे ॲक्टिव्हिटी. ओके Cycling is my passion. Biking is my hobby, I can say, not right now. But probably I have cycled at least 50,000 kilometers till now. नाईस. And I have done some solo journeys which are incredible. Like I have done Pune to Kanyakumari maybe 15 years back solo ओके without any support. Maybe I have done Manali to Khardungla maybe couple of times on cycle. सो सोलो No. One time we were a group for Guinness Book of World Record, maybe 2009-10. Great. Then you name it, any part of India, probably I have explored that on wheels. And I'm proud of it. And I really like it because that's something I can go and get relaxed. And my vacation is like forgetting your password. You should come and you should not remember, or you should not remember your password. That's how the vacation is for. Right. And for a day-to-day activity, I guess these exercises really help me to get boosted on coming to office, performing things, or probably interacting with people with a positive approach, attitude. That is more important. So you have to give some time for your, I would say, exercises, and probably that will give you back in other ways. Handling stress and everything. Yes. So you feel relaxed, and that is very important. Not only doing the job 9 to 5 or maybe working overnight, that is not going to help you. But if you feel like you go for a walk or you go for a hike somewhere on weekends, or you go for a cycle, you will feel like going back to office the next day. You will feel like, oh, something is waiting for me there. I have to go and I have to perform.
So while doing all these activities, we think on that front itself, but we get different mindset or different avenues of how to think on different areas. But it is essential, and this is something that everyone needs to pursue. I can tell you that. राईट. ओके. शुभम, सेम तुमच्यासाठी पडद्यामागचे HR काय असतात, म्हणजे तुम्ही काय? पर्यायांचे तर मी जे आहे की मला योग शिक्षक आहे. हो, मी योगाच्या एक्झाम्स दिलेल्या आहे किंवा मी डेली मेडिटेशन्स करते की जेव्हा इथे 120 मुलांना सांभाळणारे टीचर्सला पेशन्स किती ठेवायला लागतो, तो मला माझ्या मेडिटेशन्समधून मिळतो की पेशन्सफुली हँडल करायला डेली मेडिटेशन. किंवा मला श्री श्री रविशंकरांचे मी व्हॉलेंटियर्स प्रोग्राम जाते दरवेळेस. सो मला ते रिबूस्ट करते की मला तिथे माझी पीस ऑफ माइंड मिळते जी मला इकडे खावा वापरेन. ॲज अ टेक्निकल पर्सन सर, एक ॲडवाईस फ्रेशर आणि एक्सपिरियन्ससाठी काय द्याल तुम्ही? लास्ट क्वेश्चन, की काय ॲडवाईस असेल फ्रेशरसाठी आणि एक्सपिरियन्ससाठी? Again, means I'll reiterate some point. So those who are looking for a job and for experience, those who are looking for opportunity. So what do you suggest them? Freshers study fundamentals. If you're looking for a probably programming job, I can tell you, then going or taking a deep dive into certain areas, maybe I'll give some pointers. But knowing OOPS is essential, irrespective of the language. If you know some good concepts around it, probably there is a fair chance that you will crack the interview. Then probably doing some hands-on with any project, even if it's a small thing like library. Number of people tell that I've done with the library, but telling that story of library to the interviewer and with the full confidence, if you have done that, probably is something that is really required. And I think these are the small projects that will take you to the next step when you are a fresher. Okay. For experienced candidate, yes. I think again, there are different things that get judged when you are an experienced person, but probably communication and soft skills firstly is more important. Then, as I have explained, probably knowing the ecosystem around programming, not only development, I would say, is important. Means once you go to the next level, you have to know everything around the, I would say, software. It's not only the development, but the prerequisites or knowing requirements, analysis, architecture, and the after effects like maybe analysis, testing, or the deployment and the release. Everything you need to know these facts. So from an experienced person, I think knowing more things as compared to fresher is essential, and you have to be expert in one of that. Once you go into that area, I think these are the two things that makes you different from a fresher and experienced, right? डेफिनेटली पेज. तर इंटरव्ह्यूसाठी जेव्हा तुम्ही जाताय, मी जे काय लँग्वेजेस मेन्शन्स केले किंवा जेडी जो आहे तो जेडी तुम्ही करली वाचला पाहिजे सर्व, की काय जेडी आहे आणि तुमचे काय रिक्वायरमेंट आहे त्या वेनी तुम्ही प्रिपेअर करला हेरली. सेम आहे जेव्हा तुम्ही एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट म्हणून जात आहे, कंपनी कुठल्या पोस्टसाठी तुम्ही जात आहे, कंपनीचं डोमेन काय आहे, त्यांचे रिक्वायरमेंट्स काय आहे, की तुम्हाला आधी माहिती असलं पाहिजे. त्या कंपनीच्या वेबसाईटवर तुम्ही व्हिजिट करून त्यांचे प्रोडक्ट काय आहे, ते कशावर कामात रमवायचं, ह्याचा प्री स्टडी तुमचा झालेला असला पाहिजे की तिथे गेल्यावर तुम्हाला आन्सर्स देताना तेवढे हेल्प होते या गोष्टी. It shows your interest actually in that right, job. right. And तुम्ही नुसतंच टेक्निकली प्रिपेअर करून गेलात किंवा नुसतंच एखादं स्किल अपग्रेड करून गेला, दॅट वोंट हेल्प. इफ समथिंग डिफरंट फॉर अ एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेट, इफ यू हॅज समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, then he becomes speechless at times, and that's a pointer for us, I can tell you. ओके. सो आपण जरा लास्ट सेगमेंटमध्ये जाऊ पॉडकास्टच्या, दॅट इज रॅपिड फायर. तुझ्या सर तुमच्यासाठी काही क्वेश्चन्स आहेत. फर्स्ट, डार्क मोड और लाईट मोड? ओके. कुबोल और सीशाम? आय हॅव प्लेड इट राईट नाउ. ओके. वन लाइनर लॉजिक और क्लीन मल्टी लाइन कोड? कवन सर, युअर एम्प्लॉईज आल्सो वॉचिंग. Clean code. Okay. Deploy on Friday, brave or foolish? It's like weekend, like at the end of the like era. Foolish. Foolish, okay.
Tabs or spaces? Spaces. Stack Overflow or AI system? I don't think so. AI system, maybe Stack Overflow. Slack or Okay. Most used shortcut key? Control Shift D. Okay. Code first or architecture first? Code. Architecture. Okay. Laptop spaces or internet speed? What matters more? Come again. Laptop spaces or internet speed? What matters more? Internet speed. Okay. Tech meetups or solo deep work? Solo deep work. Okay. Legacy code, refactor or rewrite? Defector or rewrite? Rewrite. Okay. One gadget you can't work without. Gadget. Gadget. It's quite odd, but I like to see that I am without gadget. Okay. Your dream tech stack in 3 words. Probably you name two. Okay. Okay. So COBOL, Okay. Tacos, Okay. C#, and I can say oops. Okay. Okay. If not techie, then what? Sportsman. Yes, definitely. 200%. Right. ठीक आहे सर. Stop here. Yes, ma'am. तुमच्यासाठी वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस? Work from office. Okay. Email or face-to-face communication? Face to face. One word to describe Mondays. Repression. Okay. Tea, coffee or chairs? More resumes or more meetings? What's tougher? More resumes or more meetings? What's tougher? Oh, strict manager or chill manager? Under your leadership, like strict manager or chill manager? Combination. Excel sheet or HRMS tool? HRMS. Most used phrase in a day for your teammate, everybody. I We'll get back. I can tell you. Can you please? Okay. And then the text start. Please. It Yes. always. Okay. Early morning shift or late night wrap up? Early money. Biggest HR red flag in one word. HR red flag. You are in PIP plan. Oh, office parties, fun or formality? Fun. Oh, if not HR, then what? If not teacher, I'll be a yoga master. Okay. One line advice to all employees, your employees. For my employees, give up patience. If you are doing anything, give 100%. You try to give 100%. Thank you, sir and ma'am. I think it's a good kind of thank you. आजच्या भागासाठी तुमचं मनपूर्वक आभार. असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्याला जर बघायचे असतील तर नक्कीच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कळवत चला. तर नक्कीच जे फ्रेशर्स आणि एक्सपिरियन्ससाठी ज्या काही HR चे जे टॉक्स आहेत किंवा टेक्निकल लीडर्सचे जे टॉक्स आहेत नक्कीच आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. थँक यू. धन्यवाद.